আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। সো এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো ডিকশনারি মেথডস নিয়ে। নাও জাস্ট লাইক লিস্ট ডিকশনারিও মেথডস আছে, অ্যান্ড এগুলোর ব্যাপারে যদি আপনি ফার্দার জানতে চান দেন জাস্ট গুগল ডিকশনারি মেথডস পাইথন। নাও ইন দিস ভিডিও আমি জাস্ট কয়েকটা মেথডস নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। সো লেটস সে ফার্স্ট অফ অল, আমি যদি একটা ডিকশনারি থেকে একটা কি ভ্যালু পেয়ারকে পপ করতে চাই বা আমি যদি রিমুভ করতে চাই, then what I can do is জাস্ট সেই ভ্যারিয়েবল ডট পপ, এবং আমি লেটস সে যে স্ট্যাটাস এবং অ্যাডমিন এই কি ভ্যালু পেয়ারটা আমি রিমুভ করতে যাচ্ছি বা পপ করতে যাচ্ছি। ইন দিস কেস আমাকে হচ্ছে কি ভ্যালু পেয়ারের কিটা আমাকে এখানে প্রোভাইড করতে হবে। সো ইন দিস কেস দিস ইজ স্ট্যাটাস, and then what I have to do is just print user. So what's gonna happen is basically আমার স্ট্যাটাস অ্যাডমিন এই কি ভ্যালু পেয়ারটা পপ হয়ে যাবে এবং আমার ডিকশনারিতে থাকবে শুধু হচ্ছে নেম এবং আর্সন স্যাক যে কি ভ্যালু পেয়ারটা সেটা। So this is the function of pop. Now let's say আমি যদি ডিকশনারি সবকিছু রিমুভ করে দিতে চাই, in that case what I have to do is use the clear method. So in this case let's say যে আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল সেট করে I have to give here clear, simple as that, and আমার এখানে empty রাখতে হবে and just print it out. সো আমাকে এখানে বেসিক্যালি নাম দেখাবে বিকজ আমি ক্লিয়ার মেথড ইউজ করে আমি বেসিক্যালি পুরো ডিকশনারিটাকে রিমুভ করে দিয়েছি। নাও লেটস সে আমি যদি ডিকশনারি কিজগুলো রিট্রিভ করতে চাই, দেন what I have to do is I can use keys. Now just give your keys and that's it. সো বেসিক্যালি এখানে আমাকে একটা লিস্ট রিটার্ন করা হয়েছে এবং এই লিস্টের মধ্যে হচ্ছে আমার ডিকশনারি যে কিজগুলো আছে সেগুলো প্রোভাইড করা আছে। অ্যান্ড ফাইনালি আমি যদি হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কি এর ভ্যালু গেট করতে চাই বা পেতে চাই বা রিট্রিভ করতে চাই, দেন what I can do is just use here the get method. And in this case আমি let's say যে আমি হচ্ছে নেমের যেই ভ্যালুটা বেসিক্যালি আর্সন স্যাক এটা আমি রিট্রিভ করতে যাচ্ছি। সো all I have to do is just give your name, simple as that, and then I just print it out. So I can see results on sec. আমি যদি let's say যে আমি status key এর যে ভ্যালুটা basically admin যদি পেতে চাইতাম, then all I have to do is just use here admin status. Then আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে এখানে basically status এর যে ভ্যালুটা সেটা আমাকে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে। So basically these are some of the dictionary methods. As I said, যে dictionary methods নিয়ে আর ফার্দার জানতে চাইলে you can just google dictionary methods, and W3 schools এর মধ্যে অনেক ভালোভাবে dictionary methods নিয়ে বলা আছে। So that's about it. Inshallah next video দেখা হবে. Till then, Allah Hafiz.